Mi fambul them, I tell una how do. As you don't have for talk about coronavirus, this virus we boss we all. Na serious sick, make nobody not take on like a play. It very serious. It they kill. Usai they so. Then doctor they talk. Then while we study they talk. Let we listen to them. Then say make we avoid crowd. Make we the wash we and plenty them and make we not shake hand. Make we continue for listen to it and they tell we if we blow we nose, make we even a dustbin. As for them picking, make we try make them sit on our house. Make them they study na the radio education. In the meantime, they what we they pray for make God pull coronavirus na. If we feel within our house, we feel say we not feel right. And what thing they do we near the symptoms, then we then tell we, let we call this number here. 5. Let we not go, sit on our house, call this number here, 1025, then go can answer you. Good morning Africa ci Africa TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci kër gi ñu amaat mbégte dellu ci li nga xamante ne mooy ci programme bi comme ni nga ko baaxoo di ànd ak yéen bu waxtu bi jotee ñu nuyu leen bu baax a baax am kontaan lool tey dellu ci tey alarba yem ak fukki fan ak juróom ci weeri April 2020 ñu ngi leen di ziar fu waay munta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di dalalaat beneen yoon fii ci Good Morning Africa fii ci Africa TV di leen wax naka suba si te xam ne yéen yëpp yéen a ngi fine incha allah. noonu laa def rek daal di dalal suma naataango yi ci plateforme bi Julde Ndiaye ak Modou Mohamed Niang ñu nuyoo ak ñi nga xamante ñoom ñoo di ànd ak ñun tey ci suba si la Julde naka suba si. jaama rek a disclaimer first Julde Ndiaye soirée. ok kon wax nga dëgg de. Amadou Modou moo xam naa mu ngi ma pareel fu mu nekk di waaye Modou baal yooyu rek. xam naa ne balaa ma koo miin foog rek waaye dina fa yegsi. non waaye yow sa amul problème. te bindoon naa Modou moo nekk problème Modou suma ooyee loolu lay complain. Good morning Amadou good morning Modou. Good morning to our viewers ñu nekk fii di seetaan si Good Morning Africa programme bi saa su ne rek from Monday to Friday si studio bi fii xam ngeen ne Good Morning Africa programme. Interesting program boo xam ne like dañ leen di andi suñu interesting studio stories in the Gambia and of course around the world dañ leen di andil also newspaper review together with the analysis ñu leen naa wax good morning and stay tuned don't go away till the end of the program. Inshallah te xam naa noonu lay demee ñëpp dañoo stay put ànd ak ñun ci programme bi comme ni nga ko waxee ki nga xamante ne banaa Julde bu mu nuyoo Modou Niang xam nga da nga bëgg a tooñ Julde nag moo tax ma am lu ma bëggoon a wax waaye xarama baare nga nuyoo. waaw jaama ngeen fanaan yéen ñëpp di leen nuyu di leen ziare bu baax a baax di nuyu itam comme ni ñu ko waxee rek jamono ji bu jotee ñi nga xam ne dañoo seetaan ay Africa TV rek nar a jëlee seen xibaar fii si biir kër gi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu si réew mi ak si bitim réew amaan mbégte teg fi ànd ak yow Amadou secrétaire général bu Fësal Movement. waaye itam nuyu itam. yaa ngi bëgg a duggee si beneen domaine. ñu nuyu itam ajaratu Julde soirée. tey jëne nga njaay bi tey moom ok jërëjëf su ko defee mu ngi noonu gërëm leen bu baax a baax ci li nga xamante ne mooy ci ubbite bi am na solo bu baax a baax su ko defee tey ci suñuy programme nañ ci waxtaane li nga xamante ne mooy li am solo comme niñ ko dee indi si suñu programme ci loolu démba Kanifing Municipal Council mooy KMC launch na li nga xamante ne mooy pour joxe ndimbal ci ñenn ñi nga xamante ne ñu ngi dëkkee ci gox yi KMC bi mu nekk lu am solo su ko defee loolu nañ ci ñëw yaatal ko bu baax ba ci kanam tuuti incha allah leneen suñ gars yi ñu ngi ci biti ñu jokkoo ak ñoom ci kanam tuuti ñu waxtaan see tamit tey fan lañ féete ak tolluwaay bi ba léegi ci coronavirus ci réew mi ci li nga xamante ne mooy ci wàllum wérgu yaram bi ñu war si am taxawaay bu am solo su ko defee loolu tamit ci kanam tuuti incha allah nañ ci toftal ba léegi taxawaay ñi nga xamante ne mooy political party am na political party bu ci wax
li nga xamante ne mooy gis-gisam ci tolluwaay coronavirus ak tamit taxawaay nguur gi loolu yëpp ci kanam incha allah da ngeen ko déggee ci programme bi nañ ci boole leneen ak leneen ci programme bi waaye newspaper review tamit dana ci tegu. loolu yëpp ci kanam tuuti su ko defee jàppale ne loolu léegi-léegi ñu ñëw ak yéen ci li nga xamante ne mooy ci programme bi su ko defee ñu ànd ak li nga xamante ne mooy suñ first story tey ci programme bi. Well, viewers, once again, welcome to the program wherever you might be watching. And of course, joining us live, we say thank you very much for always coming along. Now, we begin first story with matters of course, KMC, because after nearly 1 month of lockdown in the wake of the coronavirus global pandemic, the Kanifing Municipal Council has introduced a food support initiative to its vulnerable communities. The municipality launched the initiative with 10,000 bags of rice to be shared among 19 ward development committee in the coming days. The initiative came in the response to concern by the public as how could life be lived in the absence of normal business activities. Let's have more of that in this report. The Kanifing Municipality launched a food aid basket with initial reach out to 10,000 households within the country's most densely populated region. The bailout came about a month-long state of public emergency meant to cut down public and private business activities as measure to contain the spread of the virus. The municipality dispensed $1 million from its annual budget to roll out the campaign for the private to plow back to the community. Deputy Mayor Musaba, who presided over the launching at the council's annex on Tuesday, said the plight of the vulnerable has always been on the center of the tables. Whilst we have gradually and systematically started the implementation of this plan scheme, we are happy to inform you that today we are launching the distribution of 10,000 bags of rice as part of our efforts to provide relief for the poor and the most vulnerable families within the municipality. That we are committed to do whatever we can to provide relief for the people within the municipality. Council cut $1 million from its travel budget, that is about 33% of the travel budget, and received donations from more than $1 million to buy these bags of rice. Senabu Martin Sonko, Chief Executive Officer of the Kanifing Municipal Council, said the lockdown has unwarranted consequences on her municipality that required immediate response. She explained that beneficiaries have been identified in all the 19 wards of the Kanifing municipality in partnership with the ward and the village development committees together with various alcalos to ensure that the rice are fairly distributed. As the fight back against COVID-19 intensifies, the WHO, through the government of the Gambia, recommended a number of safety measures such as social distancing, frequent hand washing, partial or full lockdown in order to contain the spread of the virus. In the Gambia, the Kanifing municipality is the most densely populated municipality with all classes of people, and any lockdown measures will have some negative impact on some struggling families. The Kanifing municipality took the front seat in urging the police to enforce the ban on all forms of public gatherings as announced by the President of the Republic on March 17. The Gambia registered a total of 9 confirmed cases of the coronavirus, of which 6 are currently receiving treatment. 2 were treated and discharged and 1 died. According to update from the Ministry of Health, 1 case is inconclusive as of last week. For iAfrica News, I am Julde Njai Soare. kay jërëjëf madame Julde Ndiaye Souare foog ma yegga ci léegi yëpp ma motal ko ci report bi am na solo su ko defee ñu dellu ci rek def ci jàngat bu gaaw ci taxawaay li nga xamante ne mooy KMC démba ñu def ay ndimbal joxe li nga xamante ne mooy wala sax def initiative bu am solo pour war a dimbale ñi nga xamante ne ñeen nañu dekkee ci gox bi gis nañ 10,000 bags of rice ñu war koo joxe foog naa ne loolu lu am solo la. waaw am na solo bu baax. wax dëgg yàlla parce que right now li ñuy soxla neen lu Amadou parce que nit ñu bari right now gëj nañ dem liggéey ñu bari lu ñu doon am amatuñ ko
kon ñoom suñu gisee ñu def taxawaay bi definitely askan bi dinañ ko rafetlu te nit ku nekk itam di nga ko war a rafetlu parce que gis-gis bu am solo la ak nu mu mënta demee ak lu mënta tax ñi def ko rek. nekk na lu ñu rafetlu si jamono ji di ñaan mu yokk rek te ñoom ñu leen ko defaat ko bu mu em si biir rek fekk balaa ngaa gis ne corona bi jógee na fi waaye anyway rafetlu nañ ko bu baax a baax te askan bi tam rafetlu nañ ko parce que lu am njëriñ la baax. ñul de initiative bu am na solo Covid-19 bi ci xeex mi jàppale nit ñi li yëpp ne dañ bëgg nit ñi ñu fexe tamit ànd ak sarta yi nga xamante ne yooyu la nguur gi teg nit ñi ci biir te fekkee amu àndut ak ndimbal day jafe te foog naa ne gis nañ taxawaay KMC bi mun nañ jàpp ne lu am solo la. dafa am solo torop Amadou comme report bi nu mu ko waxee Covid-19 comme niñ ko waxee démb dafa serious te I think ne the municipal councils pour coming forward help citizens I think that is laudable considering 10,000 households yi yëpp dañoo benefit though xam nañ ne comme si report bi liñ ko waxee is the most densely populated region in the country here ndax 10,000 households yi yëpp what will be the distribution? That is also another question. But however, it is really a very good initiative, and I hope that other councils will also follow suit to help the citizenry in this trying moment, and which they masagis some banks are also donating. I think close to $3 million to help fight the COVID-19. So many people are coming forward, which is a very laudable initiative. Gambians are coming to help one another in these trying times. So Fidal, ay fon naa de daal fii borom kër bi moo des léegi. borom kër bi moo des léegi but ñu nekk si kër bi yëpp léegi I think they are coming forward to try. I think Barrow tamit moom tamit war naa try. moom moo ko waroon na initiate waaye konka initiate tut ko ñeneen ñu ngi ko initiate. dafa war a moom tamit at least mu def dara ñi ñuy gis. waaw mun naa am comme borom kër gi nga wax xam naa ne mun naa mu ngi waaj bu génnee rek ñëpp dañuy wax ne gonga ndax tamit am na fu ñu koy xaaree te xam naa ne xam na loolu waaw xam naa nañ ci dellu si waaye foog ñu dem ci biti jokkoo ak suñ gars yi kon ni ma ko waxee woon rek ci ndorte bi ñu ngi ci biti tey ñu ngi fale ci Kanifing General Hospital bi ñu seet tolluwaay bi foofu naka la ak nuñ fa taxawee pour mun a jaamarloo ak lii di coronavirus bi le Now we'll move on. Of course, as I said, our team is outside, and of course we'll link them now because that's quite, what we have been doing over the past couple of weeks or so. Now, Africa Today is at the Kanifing General Hospital, formerly Serekunda General Hospital, with special focus on preparedness of the facility to tackle cases of the coronavirus. Women groups in the area have decided to support the hospital with sanitary material as part of their contributions to development of the second biggest medical center in the country. Ibrahim Abba is on the hospital ground, not on medical admission, but on medical observation for the Good Morning Africa program. Well, thank you very much, Ibrahima, and thank you for joining us. Very happy that you are, of course, on observation. How prepared is the Kanifing General Hospital in the wake of the COVID-19? On this ground, which is the largest medical facility in the country, is definitely part of the show in the wake of COVID-19. So right at the gate, the Kanifing General Hospital, which was formerly called Serekunda General Hospital, has some measures in place which are very noticeable. Yeah, the hand washing is highly enforced, and some screenings, according to the WHO measures, are all implemented. That is, having some temperature check and some questions one has to answer before getting access to the ground is all enforced. And now this is not a treatment center. It is a hospital, and then that is prepared to be a holding center for any possible case of COVID-19 before they are on ward transmission or for transfer to the treatment center, which is the sanatorium in Banjul. So this place is definitely has a large catchment area, meaning that all the facilities and the preparedness is to be enforced on this hospital here. All right. Now, what support is coming from the women in the area to the hospital? We understand this morning, women groups within the Kanifing municipality, the host of the hospital, are also bringing up some support initiative to the hospital. That is to
a part of their contribution to fight the COVID-19. You know, the hospital being this large and, you know, the catchment is large, so they would always say that the hospital needs the collaboration of the community. And now you have women groups who are living within the community here to, you know, gather up some funds, and then we know they are bringing up sanitizers and then, you know, detergents, you know, things that are, you know, definitely necessary for the Kanifing Hospital to use. You know, even all corners or all Johnsons within the hospitals, in all wards, you have hand washing basin, and the ministry will always say that there are a lot already, but this is what we understand on this ground, that it can never be enough. So one of the officials we spoke to earlier on the ground said to us that there is no country that has enough material. So having donation coming out from the members of the community, it will be highly welcome. And the presentation of that, you know, initiative will take place by 10 o'clock. That is in the next 1 hour. All right. Now, have you tried to talk to any of the staffs in the Kanifing Municipal, of course, Kanifing Hospital rather, for official details about the COVID-19 or work at the hospital at the moment? Yeah, we have a staff. Today we will be talking with the hospital administrator who will give us some details, because knowing that COVID-19 is now discovered in the country, what does this mean to the traffic of the hospital in terms of admission of patients? Has there been any change? So there is where I will welcome Babukar Sen, who is the hospital administrator. All right, thank you very much for having me. Good morning, viewers. My name is Babukar Sen. I am the administrator of Kanifing General Hospital. So with regards to your question, I just want to say that well before the Gambia recorded its first case of COVID-19, this hospital has been preparing itself, knowing fully well that we are strategically located and we serve in a huge catchment area of about 600,000 inhabitants. When we recorded the case, what we did was, as an institution, is to put in place some institutional arrangements. Key among them is to make sure that all our clinicians are trained on the case management and also on infection prevention and control to prepare them on this COVID-19, so that they know what this is all about, its mode of transmission, how they can protect the community and how they can protect themselves. So our doctors, our nurses, our lab technicians, and our support staff, even the orderlies, the security, are well informed and well trained about COVID-19. Secondly, also, we have installed what we call hand washing stations. If you look at them, they are distributed everywhere in this hospital. And we have ensured that visitors, patients, and also staff wash their hands regularly and scrupulously. And now, before you enter our hospital, we make sure that you are screened. What we do is that we use the infrared thermometers to check your temperature. If your temperature is very high, we will also ask you some questions, like whether you have travel history or whether you have come in contact with somebody who recently traveled to certain hotspots around the world. We also ask you whether you have sore throat, dry cough, difficulty in breathing. Now, if you answer yes to all these questions, it's very simple. We will just isolate you, give you a mask, give you hand sanitizer, and then we send you to an isolation unit. The same thing, a team will come and also give you some psychosocial support. Well, it's not just enough to just isolate somebody like that. You have to explain to the person what is going on. Otherwise, they will have this fear factor. So that is also another measure that we did. Looking at the wards, we know there are patients admitted right now. So what measure is being in place to ensure the spacing, the social distance? That is very, very important. Actually, what we have even done before talking about the admission wards is to scale down on our operations. Now we are just operating at an essential level, meaning that we're attending to emergencies and certain conditions that cannot wait for long. So what we have done is that we have canceled all the elective operations that are the planned operations. We have also made sure that we give patients coming to our clinics long appointments so that they don't have to be meeting here all the time and be overcrowded here. And if you look at all our clinics now, we make sure that at least there is 1 meter spacing between patients to make sure that, they are not overcrowded. In the wards also is the same thing. So by and large, we have really scaled down
on non-essential services and focus only on essential services. And this has allowed us to reduce or limit the number of patients that are coming into the hospital. And by so doing, we are now able to make sure that there is social distancing and there is space between patients. It has also been insinuated that the number of patients is dropping down simply because there is stigma associated with coming to the hospital in the wake of coronavirus. Is that also substantial here? Well, yes. The number of patients coming to our hospitals have reduced. It's not only this hospital, it's nationwide. But I don't want people to stigmatize COVID-19. It's a disease like any other disease. And it doesn't mean that anybody that has COVID-19. We have to be very careful about that. Well, this was a problem that we had with tuberculosis. This is a problem we have with HIV. So we don't want anybody to stigmatize COVID-19. Okay? And what is important is that if you have the signs and symptoms of COVID-19, which is fever, dry cough, sore throat, difficulty in breathing, call 1025. Okay, and once you call that, we will come and support you. And all the treatment that you need, all the support you need, we make sure is provided. But let people not stigmatize COVID-19. Okay, the reason why numbers are dropping, we are not sure. But we want to believe that there is this fear that if I come to the hospital, they will diagnose me with COVID-19. No. Okay, if you have an urgent case, if you have you are very, very sick, come to the hospital, and seek treatment. Our hospitals are open. We operate 24 hours, okay? But if you have those signs and symptoms of COVID-19, call 1025. So we don't want people to stay at home until it is too late. Then they rush to the hospital. Then it will be very difficult to help them. And let no one stigmatize COVID-19. Yeah, we also know that this is not a treatment center. Yes. The treatment center is at the sanatorium, RVTH, near Banjul. How long do you have to hold cases here? Or in fact, how prepared is this center to hold cases? How many cases could you hold for a while and how long? Okay, that's a very good question. I have said this thing earlier, that this particular institution, long before Gambia recorded its first case, and long before the WHO declared COVID-19 as a public health emergency of international concern, we started preparing. We started preparing a long time ago. And we did that by training our doctors, training our nurses, our lab, even our support staff, the orderlies, we trained them. We also make sure that we secured enough PPEs. Those are the personal protective equipment. We also make sure that the hand washing stations are everywhere. And we also made sure that anyone coming into our hospital is properly screened. So these are measures that we have put in place to make sure that we are well prepared. Now, your question about holding area. Yes, we are not a treatment center. The treatment center is in sanatorium. Okay. However, we have a facility where we can keep suspected cases. That is those who meet the case definition. I have mentioned that thing earlier, the fever, the dry cough, difficulty in breathing, and the sore throat. So what we do is that if you have all those classical signs and symptoms, we give you MMAX to put on to prevent you spreading the virus further. We give you hand sanitizer to sanitize your hands. Then you will go with the nursing staff, you'll be isolated. It's a well-built, well-equipped and well-resourced facility within the hospital. Now you'll be there and we will call, there's a mobile team that comes and collect your sample. So they will collect your sample and send it to MRC. Currently it's only MRC that is doing these tests. So it takes about 24 to 48 hours for the results to be out. So if you are negative, we will further cancel you and ask you to go home and self-isolate for another 14 days. Okay, and we will also be monitoring you because in this hospital we also have our task force that is responsible for coordinating the preparedness and response to COVID-19. If it is positive, we will call the Ministry of Health, the EDC, they will come and collect that patient and take the person to the sanatorium. Just lastly, there are women coming to give some donation support to the health center. What does this mean to the hospital, of course? What does this mean to the SK hospital? Wonderful. That's a good question. It means a lot to us. Remember, I've been saying this thing, COVID-19 is bigger than any country. Yes, what is being given are sanitary materials, bleach, soap, detergents, Dettol, you name it. So they are bringing this thing to help us
in our response, in our fight towards COVID-19. As you can see that the hand washing stations are there. In any bucket, we put bleach there, we put detergents. And it's very difficult for a hospital like this to sustain that because we don't know how soon COVID-19 is going. So what this thing means to us is a lot. Secondly, also, it also means that the fight against COVID-19 should not be left in the hands of the Ministry of Health. The community has a very important role to play in the fight against COVID-19. In fact, we are here to serve the community. So it requires the collaboration between the community, between our institutions, between the government, the private sector, and NGOs for us to fight together. All hands must be on deck to beat coronavirus in the Gambia. Thank you very much for having me. That was Babukar Sen, administrator of Serekunda, or now Kanifing General Hospital, speaking to us to clear some of the areas that we needed a lot of clarifications. And Amadou. All right, thank you very much for your time. It was indeed a pleasure having you and, of course, having those clarifications done by the health official. Thanks for your time. You're welcome. Thank you very much. That's our very own Ibrahim Presba, senior editor and correspondent, speaking to us live from the Kanifing General Hospital, formerly of Serekunda, as you have just mentioned. Well, press mu doon wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk hôpital boobu foofu ci Kanifing mu nekk l'hôpital bu mag te ñu bëri ñu fay dem waaye jamono ji taxawaay bi ak li nga xamante ne mooy naka la ñu mën a diilee ak coronavirus bi dégg nañ leeral yiñ ci indi mu nekk lu am solo te kim doon waxal nee na daal li nga xamante ne mooy ñoom yàgg nañoo waajal seen boppa pour dékku li nga xamante ne mooy cases yi in case bu fekkee ne am na ki ko am ci hôpital bi waaye nag ñoom foofu duñ ko faj ak yooyu mu nekk lu am solo te jigéen ñu dekkee tamit ci gox bi ñu gis ne tamit ñu ngi ñëw booloo dem yóbbu ay ndimbal ci hôpital bi loolu yëpp mu nekk li nga xamante ne mooy initiative yu rafet. waaw am na solo bu baax Amadou comme ni ko presse doon waxtaanee ak Mr Sène wax na yu am solo waaye li ma si gën a lifin mooy comme nit ñi dañ am rôle bu rëy pour play ko si this coronavirus. waaw mooy jéem a naka la ànd ak sarta yi. ba pare itam di ko jéem a diglante si seen biir because nit ñi suñ ko gëmul rek wala pléwuñ si rôle buñ si war a play rek dafa ñëw nekk problème ëllëg si réew mi fii. te moo tax am na si solo because yow ba léegi sax xam nga lu ma la wax ba léegi am na ñooy dem ba léegi. lii waxi ngelaw leen ko def soo moo tax comme mu waxee ne community am nañ a big role pour ñu play ko si am na solo. am nañ si. am naa ne yii moom bokk na ci taxawaay bi gis nga distancing bi xëj na moo tax ñu taxawee nii. bii yëpp si hôpital bi. ci biir gis nga ku xam daal da nga gis ne changes am na ci biir. am na si biir waaw te lii yëpp xëj na waajal li taxawaay bi ci coronavirus bi moom moo ko waral. l'hôpital nit dafa war a nekk exemple. moom si leen war a jëlee exemple si dem. jëfandikoo ko si kër yi jëfandikoo ko si penc yi jëfandikoo ko si mbedda yi sa in fact waaye ñoom suñu gisee ne ñoom defuñ taxawaay boobu tam nit ñi dafa doy waar waaye ñoom ne leen jaajëfal bu baax si taxawaay bi am na solo parce que hôpital bi na gis nga mu ngi seet ba pare mu ngi laa woon ne koona bu nekk am na foo mun a dem raxas sa loxo yi am na fa so loolu yëpp am na njëriñ bu baax waaye di dellu rek si nit ñi dañ si am solo bu baax a baax di gën a ñaa askan bi rek ñu gën a bàyyi seen xel si lii parce que mooy lépp ba pare itam gën a topp ak ndigle docteur because loolu rek moo fi sës léegi. loolu rek moo fi sës. the only thing loo xam ne suñ ko jëfandikoo rek mun na am yàlla dinañu si musal. waaw te itam def si seen mayin ne feebar bi tam mu ngi fi. because am na si nga xam ne suuf si réew mi fi amul. waaw mayin yi garaawoon fi. waaw exactement loolu lu am solo la julde ci ñaari yëf xam naa dañ koy tënk rek waaye benn bi mooy dégg nañ muy wax stigmatisation nit ñi li ko waral mooy ñu bari jamono ji wàññi nañ dem hôpital nekkul ci hôpital boobu rek waaye ci yeneen hôpital gis ne nit ñi nu ñu doon demee faju ji wàññeeku na bu baax a baax bu coronavirus bi ñëwee ba léegi boobu benn la beneen bi tamit taxawaay jigéen ñi ñu dekkee ci gox bi ñëw dajaloo am ndimbal buñ dajaloo yóbbul ko ci hôpital bi dafa mel ni ñoom tamit ñu ngee bàyyi xel taxawaay hôpital bi conscience yi tamit ñëpp di woote ñu ñëw ñu def ci seen loxo foog naa ne loolu tamit lu am solo la ci ñaari yooyu. dafa am solo Amadou man sax foofu laa bëgg a ñëwee woon in the area of the stigmatization because nu ko waxee moo nekk ne the numbers are dropping because people are not going to the hospitals with the fear ne coming guy they will be stigmatized so I think that is really serious because who knows maybe nit mun naa am
coronavirus mu toog si kër bi mu ne asuma demee hospital mun naa am dinañ wax ne coronavirus la am te nit ñi dinañ ma stigmatize so that is I think it is doing more harm than good because at the end of the day yow soo demutee si lopitaan gi nga xam your condition mun ngaa infect so many other people so what is happening to our country so it is serious comme nu ko waxee rek coronavirus is like any other disease nit ñi dañ ko war a xamee noonu moom tamit dafa ñëw as any other disease like HIV in as much as ni amagul garab waaye tamit bu la téye mun nañ laa faj nga wér exactly après ça daguma la coronavirus dafa xala ñuroo tam si sa jiin fi am ak yooyu bu ko mu ngi la ne soo amee sol trauma wala ak sojak yooyu kon loolu complexe nekku fa exactly so I think dafa important torop pour stigmatisation bi buñ ko fa def gis nañ fi HIV is so many people ñu leen stigmatize and all but at the end of the day yow da nga war a xam ne yow sa health bi moo gën a important what the people are saying because yow not only you at the end of the day waaye da ngaa mën a infect your loved one and your family members your relatives and neighbors so loolu noonu dafa andi it will do more good than more bad than good secondly fu mu waxee ne ñoom the efforts the hospital has been doing to make sure ne ñoom ñu cope this prior to the announcement by the WHO and even before the first case in the country so I think that is very important all hospitals needs to follow suit in that regard to make sure ne xam nga ñu mun a cope the COVID-19 pandemic all right su ko defee mu ngi noonu waaw kon dafa mel ni dañooy dellu ci Kanifing General Hospital bi ñi nga xamante ñoo yóbbu ndimbal bi foofu presse wa dafa war a wax ak ñoom ñu dem ci hospital bi well of course press well I did say fresh it should be press yes but I hope he is very much fresh of course yes what more can you have to what do you have for us I understand you should be talking to the donors. Yeah, Amadou, the women group are here now. So I guess I have the PRO and the one acting president of the group. So I'll just send the mic straight to the PRO to introduce herself and to the association and the activity tonight. Yes, welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Aminata Jaite. I'm the PRO of the Nyunenla Association of Kanifing Estate, under the leadership of Sarah Goddard Juf. This is the association. And our objective mainly is primarily to empower families and, communities. So that said, we are into a lot of activities at the grassroots level. But if you ask me the objective of this particular event, we're here basically to complement the efforts of the government and that of the First Lady by extension. And there's a common saying that ask not what your country can do for you, but what can you do for your country? So as a women's group, we feel it is an honor on us to contribute our quota. It might not be much, but it's significant. It's a kind of symbolic to show the whole country that, yes, we expect a lot from the government. The government should do a lot for us. But also as citizens, I think we all have a part to play. And this is why this association take it upon ourselves that during these trying moments, we should contribute our quota, by, coming up with sanitary items for the hospital. And if you ask me why the Kanifing Hospital, they say charity begins at home. If we were able to do it, we would move to other hospitals. But yes, we are starting with the Kanifing Hospital. That was the PRO. And now I will just turn attention to the president of the association, the assistant secretary, who want to throw some words. Munga nyawlegi nga introduce some new suburb. In any language? You want to speak English? Yeah. Okay. Good morning. My name is Mrs. Harriet Damfa. I'm a member of this Nyunenla Association from Kanifing Estate. Okay, we feel it's our duty because, as we always say, the government cannot do it alone. We feel it's our duty to also to contribute. And this hospital, we will say, is us because it's situated right at Kanifing Estate at the layout. So we feel we should do something for the hospital. So as this COVID-19 is on,
we feel that we should bring sanitary materials to help to ease the problem of this washing hands and washing blankets, bed sheets and the like. Yeah. That's very interesting. And what you say is very clear. But dama bëggoon rek nga translate ma loolu ci wolof pour ñuy déglu tamit mun ko understand si within the community. Okay. Du leen ñëw fii de. Okay, asalaamaaleykum mbokk yi. maa ngi nuyu ku nekk ci sa tur ci sa sant di ko dooree ci suñ président wàcca ba ci suñ ministre bu baax bi because moom itam mu ngi ci suñ gannaaw léegi ñun waa Kanifing Estate suñ compagnie bi mu ngi tudda ñu ni neen la man maa ngi tudda Aret Damfa assistant secretary so dañ ñëw fii tey pour dimbale lopitaan bi dugal suñ loxo ci ndimbal bi nguur gi defal suñ réew mi Kanifing lopitaan bii nii ñu tuddee Serekunda hospital ñun dañ feel ne suñ bos la because Gambia yëpp ñoo ko moom wante Kanifing la nekk Kanifing Estate so dañ feel despite am na sponsors dañ feel ne ñun dañ war a def suñ waala dëgg la doole amut wante xol bi rëy na léegi moo tax ñu feel ne nañ dajaloo seet luñ mun a defal suñ lopitaan ci yëfi COVID-19 bi su ko defee dina mun a dimbale leen tuuti du dem lu bari nag wante dina tane moo tax ñu ne nañ dem jëndi bagage yi fóot bagage yi raxasukaay bagage yi setal nga xam ne dina mun di fóot seen darab yi dina mun di fóot mbaaja yi dinañ raxas wanak yeeg lu nekk moo tax ñun jënduñ paan ñu ne nañ jënd bagage yi setal rek. léegi yéen seen association bi ban pexe ngeen tegoon pour mun a am lii bagage yi bu ngeen a indi tey fii. pexe biñ def mooy ñun dañ sànniyante loxo biñ toogee seet lii ñu ne accaleen ñu sànniyante loxo dégg nga suñ sànniyante loxo dinañ mun a am luñ fi indi weer dëgg la weer wu nekkat dañ dee dajee ñuy teg dégg nga wante xeeb nañ ko ñu sànniyante loxo dooleyante ca lañ am ñu mun a jënda yi leen jënda ni indi fii tey waaw jërëjëf. So, Amadou, that was the Deputy Secretary General of the Unionenla Association in Kanifing. Unionenla Association. So, he just ratified me. So, yeah, and we already heard from the PRO already. So, these are the passionate people about the hospital. They said it is located in their community. So, it is their hospital. They need to come and help. And that is the activity that is going to take place shortly. The Honorable Minister is expected to be here to grace the occasion, and then formally it will take start. The event will kickstart anytime, in the next few minutes. Wow, kon jërëjëf waaye ñu neel la nag waroon nañu bàyyi nga tàggatoo ci olof bi waaye jërëjëf suñ boss la duñ ko tooñ Press, thank you very much. We will leave it at that. waaw am na solo ñu ni neen la te foog naa ne lu am solo la li leen boole ba ñu xalaatee noonu loolu moo waral ñu dem comme suñ maire boobu nuñ ko waxee ñu xeeb nañ ko waaye li ndaw luñ def dana am fi nga xamante ne foofu laay fàtt te loolu dafay am solo bu baax a baax ci taxawaay bi comme ni nga déggee ñu wax ko ñu nekk lu am solo te jàpp naa ne ñeneen tamit war nañ cee mun a roy waaye li ci gën a spécial mooy ñoom ci dañ dekk ci gox bi gis seen bopp ci Ottawa war a ñoo xaal xëy na keneen jiitu leen ci loolu interesting ba pare sa Amadou lu ko olof yi di waxee rek kuy raam di la boot su amee moto du la fa bàyyi nekk na lu am solo ba pare ñunu neen la loolu réew mi yëpp la sax association bi moo ko tudd ba réew mi Gambie yëpp ñunu neen la soo moo tax tur bu am solo la xam naa presse dinaa ko seen Saalum mu dem ci ëppa Saalum fële laa ko yóbbu nag njaaw mu dem gars yi lifin ko mu gën a yokk olof bi foofu noonu waaw moom tam mu yokkal ñi fii yeneen bagage yi mu amee am na solo bu baax waaye Amadou c'est right moment right now ñu gis ne ana yaayi compagnie ñoom itam war nañ génn si because su time politique jotee ñoom ñëpp ñu solu yëngat seen gars yi askan boobu la tey moo soxla ndimbal kon nii la ñoo dem seeti ñoom ñii la ñoo dem seeti te nag right time la ñoom itam pour ñu génn si jàppale askan boobu nga xam ne
buñ soxlaa miti ñooñu la ñoo oo ñu ñëw. kon nag time la pour ñooñu itam. jërëjëf waaw Julde just quickly ñu balaa ñoo xuus si lan nga mën a ne jàngat ci di nga taxawaay bi mu nekk lu am solo te ay jigéen lañ ay nekk tamit ay mag responsible waaye ñu am taxawaay bu mel ni. lii daal it's not a surprise. Women are always in the forefront of development. It's not a surprise that women are really coming forward pour donate lii to the Kanifing General Hospital. It's a laudable initiative. I'm not surprised that women also will be in this fight against COVID-19. And I am sure that we will expect more of this because jigéen yi daal ñu ngi daan seen doole to make sure ne whatever situation arise ñoom tamit dañoo nekk in the forefront pour dimbale so this is very good pour dañ gis seen boppa ne ñoom ñoo ko moom they take ownership of the initiative xaaruñ kenn benn donor or philanthropist mu ñëw pour dimbale gaay ñoom ñoo ñaxtu comme together ñu add luñ mun a am rek ñu yóbbu ko si hospital bi ndimbal bi because Kanifing General Hospital dëgg la si Kanifing la situated but it's not only people residents in the Kanifing that are going to that hospital am na ko mun a jógee Brikama sa nga war a dem Kanifing so this is really good very well mu ngi noonu su ko defee comme ni ngeen ko gisee ngeen déggee ko ci ñoom tamit mu nekk lu am solo dañ ko rafetlu bu baax ba réew mi jamono ji yu mel ni ak lu mel ni daal dañ ko soxla sax lu raw lii waaye taxawaay bi daal li ci am solo mooy yéene bi ak tamit mooy lu ñu def su ko defee gannaaw loolu ñu wéy wax ci leneen waaye ba léegi dañooy desandi ci coronavirus ay mbiram ndax tolluwaay bi moom fii la jamono ji toll. We'll move on to our next story because leadership of one of the newest parties in the Gambia has suggested the need for a tax waiver for all households during the period of COVID-19. Speaking to iAfrica TV, Gumbo Toure noted that it is practically impossible for people to stay home without relief. Aminata Job has more details of that in this report. The leader of All People's Party has called on the Barrow-led administration to consider freezing compound rates for the year 2020. Gumbo Toure told iAfrica that a national emergency call for proactive measures by the government should be enforced immediately. And they will not be able to pay their rent in full. Government could have come with a measure whereby landlords are assisted in terms of freezing the rates for 2020. In return, all landlords will be asked, you must only accept half the rent for these coming months because you have been compensated in terms of the loss of your rates. At the rural level, Mr. Toure said the area councils could be encouraged to cancel collection of rates. He also recommended for the government to further reduce the prices of fuel. I think, if fuel has been reduced, it will go a long way towards easing travel, making it easier. Because at the moment, I understand all these travel routes have been doubled in terms of fares. If travel routes are doubled in terms of fares, this is a burden to the citizenry. So that let us reduce the fuel fare so that transport fares remain the same or even cheaper. So this is one measure which could be done. On the allocation of $500 million by the government, Mr. Toure called for more transparency in the management of the funds. While pledging his party's support and partnership in the fight against coronavirus, the APP leader also called on the citizens to adhere to the WHO precautionary measures. Reporting for iAfrica News, I am Aminata Job. jërëjëf Diop Aminata ci report boobu mu nekk lu am solo ci njiital APP All People Party Gumbo Toure ci kaddu yi mu wax ci liñ ci mën a jàpp ci jàngat mooy ne rek ne mu ngi woote nguur gi ñu wàññi li nga xamante ne mooy taxe bi ci borom kër yi ñi nga xamante ne dañoo fayeeku ay luwaas ci noonu tamit borom kër yi ñëw si la ñoo mën a ñoom tamit wax ne ci période buñ toll nii ñuy fay luwaa tamit dañoo fay half of lu ñoo fay ci weer bi foog naa ne tamit mu ne because ñoom tamit dafa am fu ñu leen di taxawee ci loolu jàngat bi lan la. waaw jàngat bi mooy Amadou dafa am ndimbal yi nga xam ne nii pour nga def ko mu daj ñëpp dafaa jafeñ loolu nguur gi sax mënut ko. waaye am na yeneen point soo ko laalee comme ni mu ko waxee rek dina am ñum daj ba nga xam ne ni ñu bëri duñ seen dina am fuñ ko mën a téye daal comme like nu mu ko waxee. waaye doo mun a dem si ku nekk rek nga yóbbu këram dara o nga dugal fa dara Gambie bi yëpp mun loolu waaye comme ñi nga xam ne ni nu mu ko waxee ñi luwaas wala ñi nga xam ne ne day fay lempo waaye right now lu nit ñi gën a soxla si ndimbal mooy
lekk ak luñ téye. loolu right now loolu leen gën a soxla ak mbër mu mag borom nga xam ne mu ngi ñëw jubli si nii yaakaar naa ne yëpp pexe la si nuñ dimbalee waaye pexe la pour dimbale pexe la parce que tamit boo wàññilee nit ki lu moo fay luwaas weer bu nekk loolu dimbal bu am solo loolu mun na koo jël mu dugal ko ci dund bi ak yooyu waaw xalaat dugal ko jëndee ko maalo xalaat bu rafet la waaye ak nu munti demee Amadou mu gaaw waaw exactly Julde lan mooy si sa gis-gis ci ni mu ko indee mu ngi ñaax nguur gi tamit nañ indi transparency ci 500 million bi xam naa ne coow li bëri na ci lool foog naa ne daal nguur gi war nañ cee mun a am beneen taxawaay ba ñëpp ñu gindi nit ñi daal ñu xam lan mooy xaalis bi lan moo ko tax a jóg xëy na sax wax nañ ji waaye xam nga there's a lot of rumor waaye ci borom kër yi ak nguur gi ñu wàññi weef taxi ak yooyu ndax nit ñi tamit ngay fay luwaas di xalaat li ngay dundee kuréel ñëw ak fale yooyu yëpp bu nguur gi jëlee responsibility yenn ci yooyu foog naa dina am impact bu mu dimbale ñi nga xamante ne mooy waa réew mi. dafa am solo trop Amadou because fu mu nekk nii let's face it Gambia luwaas bi dafa expensive dangaa gis fii benn single sax ñu ne la $1,000 or even more so dafa very very expensive and you as a family man te ñun xam nañ fi ñun neen xam nañ ne nit xama underemployment bi moo fi gën a bari xamante nañ so dangaa nit ki di liggéey at the end of the day lu moo yóbbu si kër bi sax mu génnee fa dépense and all that sutura bi moo fi gën a bari so I think at this crucial time it's prudent on the government to ñoom tamit ñu play seen part dégg la house rent bi dafa expensive gars yi dañu war a waive taxi to the landlords because ñoom tamit suñ ko liwtee ñoom tamit they are part of the society suñ waivutee the tax on them ñoom tamit duñ mën a wàññi luwaas bi in the rural area foo xam ne like mostly duñ dee pay rent mun nañoo génnee tax bi for the meantime comme report bi moom lu mu suggesté ba pandemic bi mu romba I think these are the ways that boo xam ne mun nga koo dimbale sa citizens yi Rwanda mu ngi koo def and other countries in Africa Sénégal tamit ñu ngi koo def so Gambia should not be an exception to this issue. xam naa daal fu ñoo xaaree nguur gi ci yëf yi bari na lool te am na lenn li nga xamante ne war nañ cee mun a act ci nu mu gën a gaawee ñu ngi wax ci dund bi waaye tamit yu mel ni electricity ak ndox ak nit ñi li nga xamante ne mooy dëkkuwaay bi ñuy fay luwaas ñoom ñëpp dañ leen war a bàyyi xel xam nañ ne nag yombul parce que tamit xëy na réew mi num mel la waaye tamit taxawaay dafa war a am comme noo ko waxee tamit ci nu mu gën a gaawee parce que nit ñi dañ ko soxla right now bu baax a baax waaw foog naa ne loolu lu am solo la ñu ngi xaar nguur gi fan la ñoo fëlee si parce que bu yàggul maa ngi gis ci social media am na benn borom kër dafa ñëw mu ne moom dafa baalal na daal ñu nekk ci ci këram bi ñetti weer kenn du fay luwaas te moom moo lay yoreel ndox ak électricité ci ñetti weer yooyu waaye nag mu nekk gesto bu am solo waaye nekk ku ne moom mun loolu ndax ñeneen ñi tamit ci luwaas boobu la ñu yaakaare lu ñoo dundee waaye taxawaay bu gumbo wax xalaat bu mu indi bu fekkee ne nguur gi bàyyi nañ xel loolu foog naa ne loolu yëpp dina wàññi li nga xamante ne mooy coono bi ak yooyu su ko defee mu ngi noonu loolu moo war a jeexal suñ studio story si ci tey ci alarba bile yem ak fukki fan ak juróom ci weeri April 2020 lu ñoo del exactly su ko defee lu ñoo def rek mooy waaw kon dafa mel ni dañu xala lifin tuuti léegi kon comme time am na tuuti bu fekkee ne yomb na ñu dugal Libya am na lu fa xew ñu indi boobu rek su ko defee bu loolu pare nag ñu soog a ñëw ci newspapers yi ndax waxtu bi xal nañoo yokkal tuuti ci programme bi tey dañooy dem ba after 10 o'clock. Well, we'll move on next we talk on the Libya because forces of the UN-backed Libyan government of National Accord and their supporters were seen on the state of Soman, one of the cities seized alongside Sarabata and Al-Jayalat on Monday. GNA said its forces took control of 3 key cities on the Mediterranean coast on Monday as they expelled troops loyal to the Libyan National Army of General Khalifa Haftar. In this footage, GNA fighters are seen cheering and celebrating in Sorman city, located west of Tripoli, as a fire ravaged a building. The operation was accomplished with the efforts of the GNA-affiliated Libyan army, in addition to the supporting revolutionaries, troops coming from the western region, Tripoli and from Misrata, reaching to Ras Adir, said a GNA forces commander.
من بعد صلاة الفجر اليوم. Libya has been stuck in a conflict between the international recognized GNA in Tripoli and the NLA, which controls much of the country's east and parts of the south. The UN has appealed to both sides to stop fighting and allow humanitarian workers to deal with the novel coronavirus pandemic. There you go. Libya xam nañ situation bi num toll ci réew mi ba léegi ñoom problème bi ak crisis yi mu ngi continuer di wéy donte ne sa UN ñu ngi leen di ñaax pour ñu teg ngànnaay yi jamono ji ñu mun a jàmmarloo ak coronavirus ene bi nga xamante bi adduna bi yëpp moom la ñoo gis mu nekk nag ay jafe-jafe ci diggante ñi nga xamante ne mooy international community bi ñoom la recognize ak nguur gi ak yooyu ak rebel group bi daal mu nekk li nga xamante ne mooy situation yu jafe-jafe ba léegi mu ngi ci Libya. waaw situation bu doy waar la si Libya waaye xam nga ñoom dafa am ba léegi lu nekk seen xol yi xam naa lu leen gën a dund sax den coronavirus bi because part bu si nekk rek yaa ngi bëgg a yow nga gën a feeñ wala nga gën a nekk si kanam loolu nag amul su amee xëccoo ak puusante mooy am te xëccoo ak puusante si ñaar ñu amee ay ngànnaay du yomb because mun na am foofu bal tàkk ak yooyu noonu but anyway lu leen UN wax loolu moo doon solution bi. ñu gisoon na rek wéer neen seen bagage yi fële jéem a lijjanti nag mbër mu nga xam ne ni moom am seen loo ko foo ko mën a sutee bal seen loo ko fen jéem a daan mbër mu ba pare xel sax jàpp waru ko mun a nangu waaw waaye jéem a waxtaanoon moo gën after corona bi itam ñi gën a waxtaan dafa jot nag pour Libya itam waxtaan teg seen bopp si yoon bañ a génn itam 2012 ba léegi génn itam si yii dëgg dafa jot pour ñu génn si parce que ñoom gisoon nañ seen leader bu fa nekkoon nu mu tegewoon seen réew mi si yoon buy dem léegi itam ñoom neen waxtaan ñoomu neen ñi gis ne na réew mi dem na tegee ci yoon Afrique si seen boppa ñi ngay bëgg a génn si façon yi te ñoom bokk nañ si réew yi Afrique yi nga xam ne yu mag la waroon ne mun a jeexal seen yi jéem a waxtaan dialogue seet kenn mu jiite seen bopp réew mi ñoom ñëpp ñu ànd liggéey yaakaar naa loolu mooy jëm kanam yi Libye te mooy jëm kanam Afrique te àddina bi tam loolu moo waaw li ma ci gën a seetlu mooy te loolu lu dafa garaaw gis nga ndaw yii nii dem nañ ba ñu ngi dafa mel ni amul dara lu ñuy xalaat léegi mooy xeex bu ndaw yu mel nii te waroon ñoo jéem a xalaat naka la ñoo taxawee seen réew mun a koo tabax mun a koo développe génnee li tax ñoom ñu ñaxtu génnee ki fi nekkoon ba ñu rey ko loolu ñu fexe ba loolu am ci réew mi foog naa loolu moo génnoon tey ndaw yu mel nii di xalaat leneen lu ñoo gis rek mooy reyante xeex jéem a jël nguur ak yooyu foog naa ne loolu lu doy waar la ci réew te Libya bu ñu xamoon jamono Gaddafi ak ji Libya bii nii xoolal lii rek nekk na loolu lu métti julde sa jàngat ci loolu dafa doy waar because Libya moom comme na ko waxee since 2012 gars yi ñu ngi si issue of this crisis and not only Libya but also the Middle East so but at this time pandemic bi I think fu mu nekk nii ñi lu ñu war a xalaat moo nekk ne am na lu leen ëppat lii doole moo nekk di pandemic comme UN lu mu wax rek man kàddu yooyu noonu laa bëgg a repeat rek gaa ñu bàyyi because fu mu nekk nii all the humanitarian yoo xam ne ñoo war a dem foofu noonu di dimbale to mediate between these two groups are busy on the coronavirus so it's better ñu give peace a chance ñu allow seen boppa seen country because Libya is one of the countries in Africa boo xam ne is mostly admired foofu noonu da ngaa gis lu fa nekk bariwut si African countries yi or even in the western world so lu fa nekkoon moom it's very very nice so I think the youngsters yu fa nekk ñoom tamit they have a very role to play to maintain peace in their country ñu make sure ne xam nga this pandemic let it serve as an avenue or a place for them to reconcile ñu come together as a country work forward to make sure ne gars ñu daaxa this fitna bi because fitna fu mu amee rek développement du fa mun a am so I think ne loolu noonu jaama rek moo gën a am solo si affaire yi dañ ko war a bàyyi waaw parce que tamit li taxoon ñu ñaxtu ba génne Gaddafi ba ñu rey ko ak yooyu nit ñi waroon nañoo gis li tax loolu waaye nekkutoon lii because ñoom ñu ngi yoon ci jàmma donte ne ñu ngi doon wax ne dictateur la ak yooyu waaye moom foog naa ne am na lu bari doomi réew yi te jamono jo ñu ngi koo enjoy tey xalaatuñ ko te jàpp naa ne sax boo moytuut am na ñenn ci ñoom tey reccu nañ li tax ñu taxawee taxawaay boobu ci jamono jooju waaye tamit xëy na situation bi moo ko laajoon ci ni nga ko gisee woon ci jamono jooju waaye daal ku ne war ngaa bàyyi sa xel ci yu mel nii ñu ñaan jàmm daal fu ne ci àdduna si te yàlla nañ ci yàlla may te boole ñu ci su ko defee ñu jël pause bu ndaw dellu ci léegi-léegi ñu ànd ak li gën a festee ci ëttu kër réglikaay yi mooy newspaper review bi ñu ñëwaat léegi-léegi gannaaw lii
all right welcome back ñu dellu ci Good Morning Africa fii ci Africa TV ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy ci newspaper review bi kon niñ ko di defee saa su ne waaye nag ñu gërëm bu baax ba Star GSM ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo daal di teg seen loxo ci newspaper review bi def ci lu am solo su ko defee ñu gërëm leen bu baax waaye yéen tamit ñu ñaax leen di ngeen dem si seen maakaan lépp lu nga xamante lu aju ci wàllu mobile ak li ñoo àndal ci ay bagage ak yooyu ak tamit satellite ak ba ay réserve yu mel noonu boo leen demee si seen maakaan fii ci Tabokoto Latrikunda ba Westfield ba Brikama ak yeneen gox yi ci biir réew mi da ngeen ko am ci nu mu gën a yombee su ko defee noonu lay def rek Tonty Julde mu wax ñu tey ban ak ban lañ am ci newspaper si tey ñu ngi amee Standard, Foroyaa and The Voice newspaper. xanaa tey dañoo doore ak Foroyaa wala naka. Voice. ñu doore ak Voice. ñu doore Voice gisoon naa am na boo tegoon ci kaw de. Standard laa bëggoon naa doore waaye anyway xaaral ma doore ak Voice rek. Voice newspaper ok. waaw ma dem si Standard newspaper. The main headlines on the Voice newspaper this morning is COVID-19 plan in offering to free prisoners with minor offense. GCCI expresses concern over paralyzation of businesses by COVID-19. Ministry of Higher Education launches over 5 million online lesson project. April 10 and 11 was the darkest days in my life, Jammeh recalls. Amina Gas extend largesse to Sanyang village. The last story in the Voice newspaper is COVID-19. U.S. government says its response now far surpasses pledges. These are the main stories on the Voice newspaper this morning, and we are going with the COVID-19 plan in offering to free prisoners with minor offenses. As COVID-19 continued to spread in the country, the Ministry of Justice is almost at an advanced stage to free some prisoners sentenced with minor offenses as part of measure to cope the spread of the pandemic in the country. The country's Solicitor General, Cherno Marena, who spoke to Kirfatu over the weekend, said, "The problem is that people want everything to be done at the same time, which is not possible. So, as I am speaking to you now, plans are already at advanced stage to take such measures to releasing some prisoners with minor crimes." He continued that you cannot just go to the prison and start releasing everybody. You have to look at the kind of offense they have committed. First, you have to consider the safety of Gambian people to avoid additional menace in the society. According to him, before releasing any prisoner, there are factors to put in consideration because people committed most heinous crimes cannot be taken out of prison just like that because of COVID-19. Details of that story on the Voice newspaper. Sa jàngat si loolu gis nañ ne kii di Solicitor General moom mu ngi wax ne dañuy am plans pour release am na ñoo xam yeneen prisoners yu nekk si prison bi waaye prisoners yoo xam ne dañ am minor cases ñu ne waaye comme duñ wax ne rek COVID-19 na coronavirus xaaral ñu génne prisoner bu nekk loolu dafa andi more problem in the society than good, so I think loolu noonu dafa am solo trop. Lan moo nekk seen jàngat si loolu. waaw lu am solo la parce que tamit situation bi ak feebar bi nu mu ñëwee ak li ñoo tere nit ñi mooy dajaloo gi booloo gi ak yooyu te kaso yi loolu moom foofu la fekk mbaax ndax duñ fa denc bari nañ bu gis nañ tamit yeneen réew di ko def di wàññi li nga xamante ne mooy kaso gi am ñeneen ñi nga xamante ne leen bàyyi foog naa lu rafet la waaye tamit li mu wax lu am solo du ñëpp la ñoo dem rek ku ne ñu fi bàyyi la non foog ñu jéem a seet ku ne li nga def. ñi nga xamante ne xëy na def na yeneen ñaawteef yi xëy na taxu ko garaaw noonu ñu dal di li nga xamante ne mooy ñu dal di bàyyi ñeneen ñi moom ñu bàyyi leen fa am na ñuy wax nag sàcckat yi ñoom nañ leen bàyyi ci biir foofu waaye tamit am naa ñoom nañ ci bàyyi. waaw comme du ko Amadou waxee rek. ñeneen ñi am na si ñu bàyyi leen sax bàyyi ndegandeku comme. mun nañ dem te duñ génn dëkk beeg yooyu noonu loolu mun na see nekk wante xam nga tam yaakaar na coronavirus bi amul nekkul ngelaw bi wër nii contact moo koo joxee. den fekkee ne am na ñi nga xam ne suggest ne it is airborne de. waaye dafa wóorul sax xam nga balaa ngay xam ne air la contact bu fa kenn amee ci ñooñu rek. ci loolu moo yàlla ci yàlla musal prison bi bu fa waaw waaye loolu óorut.
nañ wàññi daal. ñu wàññi. waa gis nañ ne réew Macky may na fi 2000. dafa mel ni sa temps yi lu bëri dafa wàññeeku de est-ce que temps yi sa code si ñu ngay liggéey bu baax nii sax. code house yi. waaw ñu ngay code ñu ngay jooj saa ngay lifin. waaw waaye distance na fa am. ñu ngay sóoraale yooyu. ok am na si solo waaye comme noo ko waxee rek duñ mun a dem rek kii lu am meso bu am solo la jël du ne da ngaa dem rek. di génnee bugg a mu empty rek dafa am ñu nga xam ne nag seen biir moom yellawuñ sax lii Covid 19 bi warta tax sax ñu génnee leen waaye ñeen foog ñu saytu ko seet ñi nga xam ne comme nu mu ko waxee rek seen jéye yuñ def menut noonu ay tafaar la rek ñu bàyyi déggante ko pour foofu mun a free waaw. Exactly. That takes us to another story on the Voice newspaper. Ministry of Higher Education launches over 5 million online lesson project. The government of the Gambia, through Ministry of Higher Education, Research, Science and Technology, Tuesday pumped a tune of $5,960,140 to online education meant to enable students to post-secondary institutions receive lectures online. This project is built to start 28 April 2020. The online classes as an alternative for tertiary and higher education institution project will go for a period of 6 months, and the post-secondary institutions to benefit from it include University of the Gambia, Gambia College, Gambia Technical Training Institute and the Management Development Institute. As formed, part of the money for the project will be used to purchase learning materials like laptops, data SIM, paying assistant lecturers for students of the institutions. Details of that story on the Voice newspaper. Gis nañ ne si Voice newspaper this morning ñu ngi report ne higher education ñoom tamit dañ pumped $5 million to online education. You know, coronavirus be waruta stop ñi pour janga, because this is the 21st century and technology is at advanced stage pour ñi muna janga fofu nonu. Why comme numa buggé Amadou ñëwé rek mo nekk ne looking at the internet penetration in the country here, you know, and also the ñi ñu ngi wax 4G la 3G, waaye xam nañ ne internet bi si country bi is not that strong. Even recently maa ngi dégg ku nekk di wax ne sa gars yi dañu war a start even the university since last week, waaye because of internet mënuñoo start and all that, mu leen naa jox problem. So xooj nga ne this was really necessary. You see, talking about internet sax gis nga jamono corona bi sax dañu war a wàññi li ñuy affaire internet cost, because so yëpp tamit bokk na ci lu ñoo dundee ak ñoo liggéeyee, you know, loolu tamit war nañ koo wax, you know, waaye loolu dégguma kenn di ci wax, you know, activistes yi ak ñooñu war nañ see wax de. Waaw, coming back to this, li ma ci wax rek mooy first fuñ ko nat on the 20th yàlla balaa ñu fay yegg si corona ñu daan ko mu jógee fii, loolu des na mu ngi si suñ kanam, waaye in another way around is a good one, a good initiative. Waaye li nga wax lu am solo, the efficiency of this thing, because fii rajo yi education bi gis nañ ñu génn ŋàññi li nga xamante ne mooy initiative bi, impact bu moo am ci xale yi ak yooyu yii nag ñi nga xamante ne ci tertiary level ay mag lañ xam nañ luñ bëgg te tamit loolu, waaye at the end of the day li ci gën a am solo mooy boo dugalee ci xaalis ci dara lan mooy the end product of it, the outcome, that's very important, efficiency, because mën ngaa wax ne tamit ñoom yéene bi li la ñoo def, waaye lan moo cee génn ak loolu foog naa ne leen dafa dañ nekk situation bi nga xamante ne xaalis bi daal am na fi nga xamante ne jamono ji foofu la gën a yelloo, bugg nañoo jàng xam ne is very important and all that, waaye nañ fexe lu ñoo génne li ñoo tere jàng bu nga xamante ne nekkul dee normal yi naka la ñoo fexee loolu mu jóge fii, loolu foog naa ne moo war a nekk itte ku ne ci réew mi tamit dimbale ne ñi, parce que situation bi métti na balaa ngay mun a nekk sa kër ak yooyu. xam naa ne foofu nga bugg a ñëwee parce que nu ma la gisee am na solo bu baax, xam nga gars yi bu su amee ñu joxe ay 10,000 dañoo joxe leen donated bot su dee ay million rek pam ngay dégg boo may dégg jul na ne de pam ay education $5 million si pam dafa bëri. Léegi nag gis nga millions yooyu noonu na nga koy pam si nit ñi mu dem si askan bi, rawatina si kaw, rawatina si borom ñuy fay luwaa si, comme ni ko Amadou waxee, ñooñu mun nañ wéeragum alawa yi ba si kanam rek wax dëgg yàlla, parce que jàng boo xam ne yaa ngi li la ko war a defal sax mutut, internet bi baaxul, nga war see dem dugal si 5 millions te 5 millions boobu fu mu ne nii am nañu askan bi ñu nga xam ne ñoo ko gën a yelloo sax loolu, donte la dañoo jàng nag wel kenn waxul ne jàng bi baaxul, waaye mun nga ko faa def sa at the end maybe 2 days network bi dem down doo mun a jàng fekk xaalis boobu moom pam nañ ko already. Li nga ko wax ni jàngaleem boobu noonu ku nekk Basse mun naa mun see ñàkk jot, wala ku nekk Lamine Kota, because am na député bu fi jaay joytuloon ne jàngale bu ñoo def si rajo yi nii moom
amul ci benn bénéfice. visa area amul ci bénéfice. visa da ngay génn time lessons nga gis xale yi ci mbedda bi di def leneen. concentration so da ngaa gis ne loolu doy waar la xaalis yooyu yëpp. right now luñ comme nu ko amoon luñ gënoon a gis mooy ne ñu delloo ko si askan bi nga xam ne jamono ji soono neen te gis nga suñ yéexee gars yi dinañ yóoxu. te man sa fu ma bëgg a ñëwee fii moo nekk ne at the first place university lii bi moo nekk the highest learning institute in the country. waaye ñu yëpp fii lañ nekk ñoo xamante dëgg soo demee si university bi ñu ngi lack so many facilities. soo demee si seen journalism institutions studio bi correct sa amuñ ko. soo demee si sa medicine place bi sa pour gars yi laboratory test yooyu noonu yëpp amuñ ko. léegi so I ñuy think pam 5 million million boobu noonu I think am na fu mu xëcc ñu ñoo xamante dëgg fii ñu bari it will not be ñu evaluate man dama teg ne Gambian bi du dee evaluate boppam waaye government bi balaa ñoo come with something I think buñ starté the media lessons buñ nekk di def nii si radio bi ak TV bi most people it receive public outcry many people are saying ne lii amul benn njëriñ ñi ban moo am time sa toog yow joxuloo nit ki electricity so ñun sax xam nañ ne electricity is not reliable in this country waaye nga nar a toog nga ne nit ki le toogal si télé bi o si radio bi nga déglu xam nga ne ndax am na télé o am na radio how about those in the rural people need to evaluate ñu xam what the impact it will have before ñu jump rek man I think this government is a jumping government they just jump and do things without really putting into consideration to anyway xaalis yi daal julde si gàttal mooy ne am na fu mu xaj foo xam ne nii daal fu ko fa ëpp njëriñ amul jamono yi si mooy si askan bi te soxla nañ ko nag soxla nañ waaw bu baax waxtaan bi am na solo suñ fi naree wax dinañ wax ba ëllëg we move to the Standard newspaper to look at their main headlines this morning. The main headlines there is 3 years Jodna founder breaks silence. COVID-19 patient denies testing positive. NAM wants Barrow impeached. And the last story on the Standard newspaper is state giving 14 days to file murder charge or release suspect. These are the main stories on the Standard newspaper. Let us go with the 3 years Jodna story. The founder of the now proscribed 3 years Jodna movement, Musa Kote, aka King Sport, has broken his silence since his Gambian based executive members were released on bail after a month-long incarceration for unlawful assembly, among other charges. In a rather conciliatory tune, Kote told the Standard from its base in the United States that his movement is not dead, but even such as the coronavirus pandemic have forced them to put their planned activities on hold. When asked whether this is not a good time to entirely bury the hatchet and move on with something else, Kote replied, "Our silence doesn't mean that we are done and gone. 3 years Jodna is still functioning very well, and President Barrow, as far as we're concerned, is not our president because his promised 3 years Jodna mandate is over." However, according to Kote, even if their ambition to get Barrow to step down fails, they will take solace in the knowledge that elections has almost arrived, which means there is no escaping for Barrow this time. Details of that story on the Standard newspaper. 3 years Jodna, xam nañ ne gaay ñu ngi silence on since after sen protest boobu noonu and buñ arresté guys and some of their leaders they were silent and many people were saying that maybe they are dead because dañ leen ban and all waaye moom mu ngi wax ne moom mu ngi ree di xam nga moom yaa ngi lay moom mu ngi wax ne 3 years Jodna lay ree xanaa am nañ may gi ay Africa ba léegi feeñut billahi mooy lan Okay, 3 years Jodna dan ñu ne they are not dead and gone. They are still here, very much alive. And xam nañ ne 3 years Jodna bi lii bi romb na gaay because Barrow mu fa and 3 years is over. They don't recognize Barrow as their president and they are waiting him on the polls. Seen jànga. Well, 3 years Jodna mu ñam mu ngi ree because man as you are reading suma xel bi go back to Sting Corner the memory is still flashback. I think lu fa xewoon keroog duñ ko yomba fàtte ñun ñu ngi fa woon gis xam nañ affaire yi nu mu demee Barrow daal nee na am na benn mag bu ko wax ne soo waxee ana 3 years ndax 3 years jot na nee na 3 years tas na moom loolu la wax waaye kii I think on reacting to moom li mu wax fii nam la waaye foog naa ne bu ñu leen baanee ba léegi déggaatuñ ne well before coronavirus bi te tamit process code bi dañ leen bail affaire yi jeexagul kenn xamul loolu fan lay mujj so obviously I don't think they are functioning
Barrow nag du seen président they have every right to say so because ku ne bu la neexee mun nga koo wax waaye li ñu werte woon ne mooy he is the president of the Gambia as we speak te foog naa di first option comme ni ñu ko waxee mooy élection bi xëj na fu mu nekk ni jotu soriwul te foofu lañ koo xaaree te ñu ngi leen laaj xëj na sax ñu ngi leen laajte ne ndax moom xëj na lu warutoo nekk first option bi waaye nee na non because président bi moo indi 3 years ak yooyu so léegi ñu seet 2021 foofu lañ koo xaaree lan mooy xew bu booba foog naa loolu moo jar a wax léegi waaye ndax ñu ngee fonction jamono ji moom fonctionne moom waaw ñu ngee fonction Amadou Amadou dafa mel ni jeexal na gars yi seen fonction parce que Amadou pousse na ko 2021 moom moo ko wax de du man waaw mu ne they are waiting for him there is no escape for Barrow waaw mu ne 21 léegi mu ne élection soreetul waaw 2021 la ñoo yaakaar élection te yaakaar naa président bi tam léegi foofu leen na xaar wax na ko si biir waxam waaw parce que na léegi waxatuñ waxit léegi li ñoo waxoon ne ba 2021 loolu am nañ si ray kon Barrow woon na affaire si man de xaw ma na wiin na wala wiinul waaye daal wax na ko de nu ko Amadou waxee am na fu mu ko waxee Lamine ko tay ting na ne fa daal 3 years moom ku la wax 3 years jot na ne ko tas na te nag ñuru na ko seconde itam seen fonction dina doy war si ñoo xam ne baan nañ leen te ba léegi ñu ngi si loxo yoon comme buñ ne nelawuñ am naa ne loolu na ma jaaxal bu baax a baax te itam ñoom seen appointment muy seen rendez-vous ñu ngi ko def 2021 te yaakaar naa Barrow tam def ne léegi gars yi seen affaire yi foofu la te foofu leen doon bañ kon dafa mel ni Barrow su leen lifinu tam jegeñ na ko anyway Barrow nag moom mooy président yi Gambie yëpp su fekkee ne yaa ngi si biir Gambie moom tënkaale ëmbaale na la waaw bu la neexee nag bu la neexut yow nag yaay boo xam ne bugguloo ko waaye nag mooy président ku nekk si biir Gambie. All right, that takes us to another story on the Standard newspaper. COVID-19 patient denies testing positive. One of the 5 people reported by the Ministry of Health to have been tested positive for COVID-19 last Saturday has denied having the virus. The Health Ministry has last week announced that the country has registered 5 new cases of the novel COVID-19. But one of the 5 cases has released an audio obtained by the Standard in which the person claimed, I am not having virus and they want to give people corona so that they can make money from it. What surprises me is that there were 47 of us and we were all mingling. Now they want to say that only 3 of us tested positive. Even the day before they took us, I went to the market and did all my housework, and I have been complained about anything, and I have never complained about anything, and I have no symptoms, the patient, who claimed to be a security officer, said. The patient went on, we came from attending a course in Abu Dhabi, some 47 of us, 9 police, 44 immigration and 14 military officers. It was when we returned on the 28th of March that we were intercepted at the airport and put under quarantine. We were taken to Manduar where we spent 2 nights without electricity or water. Details of that on the Standard newspaper. Kidal, one of the new cases, 5th new cases, one of them, he is not coronavirus positive. Reason am bi mo nek ne mom dañ ko fuñ leen nekkoon they were 47 ñoom 47 people lañ and ñoom yëpp dañ doon mingle mu ne waaye 3 people rek out of that 47 ñoom ñetta rek lañ test positive mooy how is that possible mu ne secondly tamit buñ ko bàyyee from the fuñ ko génnee isolation room bi dafa ñibbi kër and moom mu fa woon for 1 week plus si këram bi waaye complaining about any symptoms and anything the following week lañ leen jël waaye gis nañ fii ne report buñ def si Eye Africa recently dafa wone ne the health officials luñ wone ne mooy bés buñ leen bàyyi si élection lañ leen dem jël si because dañ realize na they were tested positive. So it means I think there are 2 contradictions here, the health ministry and what this patient is saying. waaw man daal duma ci wax lu bari man comme he is patient du mun a wax li ko téye na am na corona ak amu corona loolu docteur yi man foog naa ne ñoom ñoo war a liggéey ñoo xam loolu wala beneen feebar moo ko téye wala du corona as long as ñoom génn nañ mun nañ ne ñu wax ne am na corona moom wéet na amut loolu beneen affaire la waaye man moom dama fi ne ku ñu wax patient yow da nga feebar xamuloo mun loo wax déterminer lii moom a téye because boo ko xamoon moom xëj na doo nekk patient so man noonu laa ko gisee is nag moom li ko yóbbee ba mu war a record audio génne ne moom
amul corona loolu leneen la ak tamit nguur gi dañoo def nekk di ut xaalis ak ci ñoom ak yooyu loolu gis-gisam la xalaatam la wax waaye nag man moom foog naa ne nit moom boo feebaree fii ñi war a faj ñoo la war a wax ne la moo la téye parce que ñoom seen xam-xam loolu la màcc moom am na lim fi mu feetee mooy affaire sécurité ak yooyu loolu na foog naa ne bu ci waxee keneen du ci laam-laamee waaye beneen boor bi tamit foog naa ne def ko war a bàyyee ñeneen waaye nag xëy na am na lim yëg ci boppam ba loolu moo ko yóbbee mu wax kàddu yu mel nii. waaw comme ni ko gars yi di waxee rek demuñ gànnaar na waaye guddi leen dee reer ku nekk xam na ne guddi leen dee reer anyway li si nekk mooy ne ñii nag comme ni ko Julde waxee naka la ñii di waxee ne si élection leen jëli moom mu wax ne 1 week after so loolu amul dafa am lu si tax nag dafa am lu si jar na taxaw seetlu bu baax a baax because dafa mel ni daal am na lu si luy ñuul si soow mi si loolu benn mu nekk society patient bi si boppam mooy complaint bi mooy kii ku wax ne dafa ñibbi woon këram mu nekk society government bi wala si ministre bi anyway loolu tam dëgg moom mënul seedal boppam ne dafa feebar but nag feebar bi 14 days then after ñu release la 1 day after nga ñëwaat wala 1 week after nga ñëwaat ak feebar bi ni ñu wax ne la moo nekkee si nit ki Amadou dafi nen li ne xel mun na nangu ne bu nekkee si yow war nga mën a xam ne mu ngi si yow te yaakaar naa ne tam mandarga yi ñu wax ne bu nekkee si borom loolu lay def te ay tiséologue ay soj fële ay wanaasu fii doo mun a wan na loolu tam nit ki bu ko fiilu si boppam am na rait mu taxaw na li fi noonu anyway tax am na luy ñuul si soow mi na ko gars yi réglé su fekkee ne moom moo xam lan la yëg waaw moom moo xam lan la nekk di yëg te lu moo mun a yëgul dara am na luy ñuul si soow mi si nekkee society moom la wala society ministre bi nañ ko seetaat bu baax tey sax Amadou ñun den nanguwul sax ñu test la ba pare 14 days bàyyi la nga dem 1 day or 1 week after ñu neen nekku si yow dégguñ ko fenn si àddina si mu am fa waaw lu mu ngi noonu daal waaw dégguñ ko fenn mu am soo kon li am na li si li ñuul si sow mi soo lu jar a bàyyi xel la nag léegi daal testing positive or negative at the end of the day daal moom su xamee ne am na war naa xam ne am na family and then those people are at risk su dee ne du loolu tamit mu ngi noonu daal dafa leer so the next story on the Standard newspaper this morning is Nam wants Barrow impeached. The opposition Gambia Democratic Congress National Assembly member for Jimara has urged fellow lawmakers to institute impeachment proceedings against President Adama Barrow. I believe President Adama Barrow doesn't have the competence to lead this country. He is not inspirational at all, and I think the COVID-19 outbreak has exposed his lack of leadership quality. Alaji Sow, who is representing the president's native constituency, told the Standard. The lawmaker further argued nothing has changed since Barrow took power. Aside from wasteful management of our resources, endless presidential meetings and race for 2021 elections, our hospitals lack basic equipment and medical resources. Water and electricity still unreliable. Our budget deficit, debt to the GDP ratio is getting out of control and public debt mounting, yet Barrow has nothing to offer except political rhetoric as if he is campaigning for a new election. I believe he must be stopped before he escalates into a worse dictator than Yahya Jammeh. Details of that on the Standard newspaper. Interesting, from coronavirus to politics to impeachment. Kimunge Ote, Alaji Sow, National Assembly member for Jimara constituency, for hamne Barrow sa mom si bopam fofu la baye ko mu ngi wax ne dañ wara impeach Barrow because of so many things, Barrow water, electricity, the debt to GDP and other issues. Ne Barrow mom fulfilled promise and bi dañ ko wara impeach. So sen jangat si lolu during this coronavirus thing, do you think impeachment is the best thing to do? Well, I don't think so. Moom nag xalaatam la wax moom tamit xam nga comme ñu ngi ci démocratie ku ne ni nga gisee affaire yi am na reason sim forward mu ne yooyu war naa tax ñu impeach Barrow président Barrow but I xam nga affaire impeach dafa am lu moo àndal te loolu foog ma ne lu yomb la te man te goo ma ne Gambia you know mus nañu foog na ñetti président yu ñu am Jawara musuñ ko impeach Jammeh the same thing so Barrow tamit I don't think so loolu leneen la xëj na bu ko indee woon leneen xëj na boobu moo doon gën a def waaye impeach moom foog ma ne nañ ci toll waaye you know am na yum forward ci nu mu ko gisee waaye foog naa ne fu ñu toll nii am na leneen luñ tal luñ war a jàmmaarloo mooy corona
buñ ko daanee pare mun nañoo xalaat ay impeach ak yeneen. waaye foog naa ne fii ak 2021 sax. war nañoo xaar affaire impeach ak yooyu. li mun tax doon comme mu ngi fi about 3 years now mun nañ koo may rek fii ba next year incha allah li ci mun ta am ñu dem élection rek impeach moom foog naa ne honorable boobu mën ngaa bàyyi rek ñu agsi 2021 mën na. xam naa ne de ñu ëpp doole sax am nañu ko try si fële di président Trump waaye ba léegi sax demagut trop te yaakaar naa ne sax réew mi sax tollooguñ ci that condition te yàlla buñ si toll sax pour impeach président mu génn fii waaye comme noo ko waxee rek làmb ji yàggatul 2021 rek ku bugg a ngemb rek ñëw si géew bi ku askan bi fal rek muy yow waaye nag gis nga digge yi yëpp mu mention nii foog xarax ñi change soppi politique yi réew mi su fekk li soppeeku keneen ku fi ñëwi ndee mooy continuer because foog ñu jéem a ubbi bunti réew mi tabax fi ay kër yi nga xam ne dañoo liggéey yoo xam ne doomi réew mi ñoo ko moom wala ifi moomuñ ko waaye yooyu bëri nit ñi mun a am liggéey si ku compagnie si yooyu noonu fekk loolu amul li ñuy joytu tam keneen ku fi ñëw loolu ndox mi fu mu nekkoon laa nekk dara du fi nit ñi duñ si gis seen bopp waaye waaw moo tax li fi war a change dafa bari. Okay. We go to the last newspaper this morning, which is the Foroyaa newspaper, and their headlines is government to suspend all foreign trailers entering Gambian waters. Vendors of essential commodities call on government to review prices. Sanyang youth protest against resumption of Nissim fish meal factory. Farmers call for the timely accessibility of affordable fertilizer, and GTSC introduces town transport service amid coronavirus pandemic. Question of the day on the Foroyaa newspaper is, are the regulations being explained and implemented in a uniform manner? The last thing on the Foroyaa newspaper is the editorial, alert, 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 the number of 1025 should have meaning. There. Those are the main stories on the Foroyaa newspaper. We go with the Sanyang story because the resumption of operations of Nissim fish meal factory on Monday 6th April 2020 has prompted some youths of Sanyang village to protest at the premises of the factory for them to stop operations. The matter, which was later reported to the police at Sanyang police station, prompted the security officers to approach the factory authorities, who in turn produced a letter from the Ministry of Fisheries authorizing the resumption of operation of the factory. The police, who confirmed the letter authorizing the operations of the factory, decided to leave them continue with their work. Health matters and issues raised by many who were interviewed by these reporters put more emphasis on effective social distancing and avoiding close contacts according to WHO health guidelines. Solomon Senghor, the proprietor of Bees Mouth Eco Lodge in Sanyang, said the factory was operating even before they received a letter from the Fisheries Ministry that with the emergence of global pandemic, our lives should be more important to us, and the way we can take care of this is to observe the guidelines as provided by the government and the WHO. Details of that story on the Foroyaa newspaper. Gis nañ ne youths of Sanyang ñoom génn nañ protest of factory fish meal factory bu nekk Sanyang foofu noonu gaa ñu ngi operate waaye buñ involve the police yi dañ realize ne foofu noonu ñoom dañ have a letter to authorize the factory to resume liggéey gaay seen liggéey bi waaye ñoom ñu ngi wax ne fu mu nekk nii gaay seen wérgu yaram bi moo gën a am solo daal because social distancing comme WHO luñ ko waxee dañ ko war a observe waaye gis nañ ne konka dañ leen authorize gaay from resuming waaye alej na tamit si biir story bi ne prior to the later buñ leen jox pour gaay resume liggéey bi factory bi mun doon function. Well anyway foog naa ne lii it's not the first time ñu see ñaxtu buñ génnee waxaat gannaaw bi nga xamante ne mooy resume nañ li nga xamante ne mooy opération bi concern lañ am soo ñu seet nguur gi ban taxawal lañ ci am rek. Alright, quickly, Modou, it's like time moom jeex na. waaw time jeex na comme nu ko Amadou waxee rek kanaa ñoom tam ñi seet ñi faa liggéey rek ñi limite nit ñi ñu bañ mu nekk lu nga xam ne nit ñi dañ faa bari comme que loolu la ñoo moytu ñu sàmmwante sart yooyu xam naa ñi leen jox autorité pour ñu ubbi ne leen loolu bokk na si condition yi ñu see boole pour gis ne bu fa 10 doon liggéey léegi 5 dem
ñu wàññi seen liggéey ñoom tam waaw su fekkee ne tam liggéey dafa constant si dund nit ñi du mun a tëj yëpp foog lu nit ñi nag lu ñoo dundee buntu yooyu mënut a tëj waaye dinañ wàññi ñu fa doon nekk ba gis ne bu dee 10 5 nekk fa ñu continuer seen liggéey. Okay, we move to the next story on the Foroyaa newspaper. Farmers call for the timely accessibility of affordable fertilizer. Farmers in the Upper River region call on government to assist them with the timely accessibility of affordable fertilizer for the forthcoming season to boost production. The URR farmers made these calls following the announcement on the media of the arrival of 2,000 metric tons of fertilizer ahead of the coming farming season. Speaking to this reporter about their expectation as far as the arrival of the fertilizer for 2020 cropping season is concerned, farmers in the URR highlighted a decline in the price and timely accessibility of farmers will go a long way towards helping them in their efforts to boost their productivity. Details of that story on the Foroyaa newspaper. Quickly, Rex. Yes, lu am solo la foog naa lu ñu wax baykat yi moom lu ñu leen teel a dimbale ñu jàppale leen ci engrais ak yooyu foog naa dafa am solo te tamit waxoon nañ ko fii bu affaire yi bu mu yegsee si réew mi. ministre bi nee na price bi dafa yomba waaye nañ ko teel a jot. ak tamit ñu accessibility ni ñu ko jotee mu yombe mu gën a yomba ci ñoom foog naa loolu dafa am solo tamit ñu koy bàyyi xel bu baax a baax parce que tamit léegi-léegi jafe-jafe yi def ci day am ñun xam nañ ci dara waaye comme yegsi na ci réew mi nañ fexe fu mu ñi ko yelloo ñu teel koo jot ñu teel koo def li nga xamante ne mooy si fu mu war a dem ci waxtu tamit foog naa dafa am solo. am na solo bu baax parce que ñun ñooñu yëpp ay doomi baykat leen wante amul jamono ji ay saako engrais saako maalo moo ko gën a important soo ko fi joxee ni saako engrais bu amul maalo daf koo jaay dem jëndee ko engrais boo ko jox saako engrais na ànd ak saako maalo jënd engrais bi wala ñu may ko maalo bi lu ma la wax ni lu leer lu am na solo de waaw Amadou loolu moo jeexal suñ newspaper jërëjëf this morning jërëjëf thank you very much su ko defee loolu loolu lañ indi woon tey ci newspaper review bi loolu ndar keppal tamit li nga xamante ne mooy programme bi tey gërëm leen bu baax a baax Jolde ak Mon Ñaan su ko defee ñu jox gars yi rendez-vous dig daje ba suba incha allah nuyu Yaay Mohamed tey moom waa ñëw si na dafa xalu na tawat waaye tey ñu ko nuyu bu baax waaw waaw baax na dafa tawatoon na loolu la wax de baax na ñaanal ko mu wér ak jàmm rek alright jërëjëf Amadou jërëjëf mbokk yi doon seetaan Eye Africa TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm foo leen mënta nekk si réew mi ak bitim réew lii la ñu waxtu mayoon si ñi teewoon fi àndoon ak yéen si xibaar yi biir réew mi ak bitim réew comme nu leen ko waxee léegi nag xibaar yi buur na Julde Ndiaye Soare jërëjëf bi suba ak jàmm Amadou thank you very much yàlla nañu yàlla may amiin waay bisi ñu indoo jàmm amiin si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ñuy sentu gan gi nag mu ngay ñëw ndànk-ndànk xam naa ne fii bay next week daal waaw mooy loolu Julde ñu jox gars yi gan gi mu ngi am référendum de gars yi rendez-vous bés ba inshallah to another edition of the Good Morning Africa program di leen remind rek ne COVID-19 is in the country here and it's real di advice leen rek yéen ñëpp ngeen jël di WHO precautionary measures ngeen wash your hands regularly make sure ne soola sneeze ngeen sneeze either with a towel or a tissue paper waaye nga make sure ne xam nga hygiene bi daal nañ ko increase plus tamit ñu encourage social distancing in the country here because COVID-19 is a deadly disease so it's a bye bye from me. It was a pleasure to be back on the studio here on the Good Morning Africa program. Bye bye and do have a pleasant day. All right, thank you very much Julde jërëjëf Mon Ñang su ko defee mu ngi noonu mbokk yi ñu gërëmaat leen bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci programme bi incha allah tey fii la ñoo yemandi ci programme bi ba suba ak jàmm ñu dellu ci beneen édition Good Morning Africa fii ci Africa TV ñu gërëm leen ñaanal leen jàmm comme Julde nu mu ko waxee rek ñu bañ a fàtte li nga xamante ne mooy coronavirus bi mu ngi ci réew mi te tamit ñëpp bàyyi ci xel bu baax a baax bés bu ne ngeen déggal luñ cee indi ak ñeneen luñ cee wax ñu tamit taxaw njaboot gi aar xale yi ci dajaloo gi ak yooyu ñu moytu ko joxante loxo bi ak yu mel noonu su ko defee loolu yëpp bokk na ci li ñoo aar ci feebar bi la jërë ngeen jëfati ba suba ak jàmm yàlla na yéen ak jàmm jërë ngeen jëfati ba baay.
assalamu alaikum musidal Gambia naɓe